быть аккуратным, потому что когда, ну, просто иногда, часто математика переносит проблему с одной плоскости совершенно в другую, да, то есть как бы осознает, что, ну, вот как с интегралом не бегает, там, всяким действительным анализом, да, то есть как бы, что сложно, ну, технически понять, функция интегрируемая или нет. Ну хорошо, давайте заменим класс функций, с которыми работаем, с которыми легче работать. Но проблема же техническая, она же остается для человечества. Ну, вот как бы, и это, главное, много где происходит, но это и есть развитие математики. Вот. Ладно, давайте поговорим сегодня о некоторости артенности. Вот. Ну, и во второй половине решаем какие-то задачи, потому что у нас как бы есть блок недоделанных задач, в том числе понять спектр, да, как выглядит. Ну, давайте как бы начнем с некоторости артенности. Ну, как я понимаю, многие из вас знали, что такое Митеру теорему Гильберта о базисе. Ну, все, да, более-менее знают. Но я думаю, что мы повторим, если не против. Ну, я надеюсь, не очень долго, может, какие-то нюансы вы увидите. Ладно. Now, today we shall speak about Noetherian and Artinian properties. Hilbert basis theorem. Yeah, so let us recall that, Noetherian property for module. Is the following. So if you have the chain of increasing modules, so for any chain, stabilizes, yeah? So that means that there exists some n, 0, so that n0 is equal to n0 plus 1, etc. So the Artinian, so if you have for Artinian property, m is Artinian. Yeah, so if any decreasing chain stabilizes, so any decreasing chain of modules stabilizes. Да, вы проверьте, если можно, чтобы мы в эфире, да? Посмотрели? Ага. So, ага, в порядке. Ну, хорошо. Yeah, so notice that surprisingly you can reformulate this property in as follows. So just m is Artinian, O is Noetherian. So let me formulate it as a proposition. If and only if any submodule n is finitely generated. Is finitely generated.
Yeah, so yeah, notice that just so let us prove it. Yeah, so suppose you have Noetherian property for chains. Yeah, so surprisingly for Tinan property you do not have analog of this. Yeah, so just Noetherian property for chain. For chains imply finitely generatedness. Yeah, so this is more or less easy, yeah? So how do we do it? Yeah, so suppose not, so M is not finitely generated. Yeah, so then you can pick up generators and I mean you can pick up N1. So if N1 doesn't generate, so you can pick up N1 and 2 and generate the submodule. Then I mean if you so if N1 and then 2 doesn't generate N, so pick N3 in N and N3 not inside the module generated by N1 and N2, etc. So if you have, so you get the sequence N1, N2, N3, Ni. Yes, we put it to be Ni. And so if N1 Ni is not equal to N, so then there exists Ni plus 1 that is in N and not in the chain. Yes, so Ni plus 1 is not in the previous module. So you get strictly increasing chain of modules, and so you get strictly increasing chain of modules. Chain of modules, so that contradicts assumption. Yeah, and vice versa, suppose any finitely generated, so any submodule is finitely generated, so assume that any n inside them is finitely generated. Then you can see that, so suppose you have a chain, so chain M1, M2, etc., Mi. Yeah, so you want to prove that this chain actually stabilizes. Yeah, so you can take for the module N, you can take the union of these modules. Yeah, so it is, you see that it is finitely generated, so by assumption that the N is finitely generated. Какие-то вопросы?
Then you can pick up this generators. And of course, you will have the modules. So I belong to some ji. So since we are talking about the union of modules, so the element that is the generator should belong to some module. So take maximum of these numbers. So take maximum of gi's equal to k, and you just see that n is equal to mk since mk contain all of the generators. Yeah, so this proves the equivalence of this notion, and then it is convenient. Yeah, so if you want to speak about Noetherian property of the ring, so similarly, yeah, so A is Noetherian respectively Artinian. If it is Noetherian or Artinian as a module, yes, so you can consider A itself as a module. So that means that you can consider this instead of chain of modules becomes chain of ideals. So so these notions are just literally passed to the ring. So meaning that if you have increasing chain of ideals, then it stabilizes for Noetherian property. And if you have decreasing chain of ideals, it stabilizes for an Artinian property. And if you have any idea, if A is Noetherian, then it is equivalent to any ideal is finitely generated. Yes, so that if it is so Noetherian as a module, so for example, so if A is Noetherian, if and only if any ideal is finitely generated. Yeah, so notice, what about finitely generated modules over the rings? When finitely generated modules over the rings are Noetherian and Artinian. Oh, sorry, Noetherian, yeah. So, of course, for example, if you take A and say that A is so A itself is finitely generated over itself as the module. So we have at least we see that if you take only one copy, that you see that at least it should satisfy the same property. Yeah? So so notice that so there are some remarks that should be stated here. Let me do the next page. So suppose, so properties. Yeah, so suppose you have M is Noetherian. So respectively Artinian.
Then any submodule of n is Noetherian. So any n submodule is Noetherian. So respectively Artinian. And also if you take surjective map from your module to the other module, yeah, then this property is preserved. So if phi, so just for any phi from M into M2 surjective map, yeah, so if M2 is Noetherian, M2 is Noetherian, respect to that. Yeah, so this is easy. Yeah, so because simply so proof. So let us do it. It is, I mean, when you're speaking about, so there are kinds of properties, so chain properties behave similarly, yeah, but you can also you can also solve this knowing the second property that any submodule is finitely generated, yeah. So let us discuss it. Yeah, so one. Yeah, so suppose you have any chain, so it doesn't matter increasing and decreasing. So you can think of, so this is chain of submodules, chain of submodules in N, and of course it gives you the chain of submodules in A, in M. So this is chain of submodules that yeah. That stabilizes, yeah. So that stabilizes. Yeah, or you can simply say that any k submodule inside N is also submodule. So property. So let me write it down like definition 2 of Noetherian rings here. So equivalent property that you can use this property that for any k inside N it is also submodule of M. So it is finitely generated. Finitely generated. Then this implies that N is Noetherian. So for a surjective map, yeah, so of course you should have the sequence. So you have M2. In M2 you have a sequence of modules. Yeah, so and of course you may do the following. So you may take the pre-image. So take P inverse. So you get the sequence of modules. It stabilizes. Можете, пожалуйста, объяснить? Да. То, что идет после слов определения. Ну, имеется в виду следующее, что у вас, ну, есть второе определение неутровости, да, у нас есть два эквивалентных условия, либо возрастающая цепочка стабилизируется, либо мы показали эквивалентное условие, что любой подмодуль конечно порожден. И вот, тут как бы, значит, нужно, чтобы доказать это, исходя из второго определения, мы просто
берем любой подмодуль, мы должны показать, чтобы показать неоторвость, мы должны доказать, что он конечно порожден. Но он является также подмодулем M, и мы отсюда знаем из неоторвости, что он конечно порожден. Да. То есть это как бы, да, тут я просто хочу сказать, что иногда дешевле доказывать, исходя из цепи условия, иногда еще проще доказывать из вот этого свойства конечной порожденности. Но проблема в том, что как бы, если, все-таки как бы часто мы хотим иметь вот эти вот как бы свойства, чтобы были доказаны и одновременно для ньюторов коллекции, и для артонов. Но если уж так хотим, тогда уж сразу нужно с цепями работать. Поэтому это вот вопрос. Если у вас в книжке, грубо говоря, дальше нужно рассматривать артоновые кольца, то придется, так сказать, писать с цепями. Короче. А если вам не нужно рассматривать кольца, то на самом деле проще работать с конечной порожденностью. По крайней мере, с моей точки зрения. Это не знаю, но это реально, это скорее дело вкуса. Да. То есть, so if you have this kind of increasing sequence, you can take increasing sequence of the modules in N. So increasing sequence of in M, and of course so we know that it stabilizes. So stabilizes. So you can. So that means that preimages of N1 and Ni are equal at some point. And then you can take image, and so when you take image, you get the same module. Yes, with that P of P inverse of Ni is just Ni. Yeah? So you have. So this implies that this sequence stabilizes. Yeah, of course, the problem is that so here you need subjectivity, yes, since of course, yeah, so because you should have you should be able to get all elements of your n by this procedure. Yes, so that if you do not have subjectivity, then of course you can take preimage, but some elements won't have preimage. Yes, so that you cannot guarantee that after applying pi inverse and pi, you get simply an I, not a smaller subset. Yeah. So n I plus 1, etc. So here we use subjectivity. Yeah, so here the using finitely generatedness is the same, and of course the direction of inclusions doesn't matter. Then I want to discuss how we want, so how we can increase the module and remain our property. Yes, so that it is if you have learned, for example, solvable groups, then you have the property that extension of two solvable groups is solvable. Yeah, so here we have the same kind of property. So proposition. Excuse me, Да. what does solvable group mean? Ну, это просто, ну, есть коммутатор, можно взять коммутаторы, да? Во-первых, solvable group, ну, по-русски. Разрешимая группа. Да, все, вопрос снялся? Нет. Ну ладно. Ну, не, просто иногда так бывает, что вопрос снимается просто уже этим.
You can take commutant first, yeah. So you can generate. So you can take the commutant of the elements, and then you can define commutator that is the group generated of all commutants. And then you can, given commutator, you can write down the series of commutators. So saying that, so this is GI, G1, so you can define GI inductively by taking the commutators on the previous step, GI minus 1. So so you're taking commutants over commutants. Yeah? So for example, G2 is just taking the commutant like this. Yeah? So that so this is G2. And then the group is called solvable if you take the sequence of commutants and it becomes identity element. So identity group, yeah. So just for example, if you take finite group, yeah. So if you start with a sequence of any groups, of course it stabilizes. Yeah, if it is infinite, because I mean, if it doesn't stabilize, you have to throw out the elements. But this is additional property that this sequence stabilizes at unit element, and this is called solvable. So why this thing is important? This definition is important because you can, and why it is called solvable, because it is related with Galois theory and solvability of equation in radicals. Yeah? So you want to solve the polynomial equation in one variable in radicals. So this can be reformulated, the solvability can be reformulated in terms of its Galois group, and it should be solvable. So it is like self-talking definition. So it is. But then people realized that these groups are, so this property is not only related with solving polynomials, and it is quite a general and important notion. Yeah, so, and about the proposition, so if you take the modules, so if you take the sequence modules, so we call this sequence exact, so meaning, so I shall say what it is. So this is exact sequence, meaning simply that this map is injective and this one is surjective. Yeah? So this is surjective map. And this one is injective. So if M1 and so we know that if M is Noetherian by previous properties, yeah, we know that M1 and M2 are also Noetherian. So if so, suppose that M1 and M2 are Noetherian. So respectively Artinian. Then it means that M is also is Noetherian. So respectively Artinian. So it is quite important that
Yeah, so far, I mean, except this additional property of being finitely generatedness, Artinian and Noetherian rings go along together, but surprisingly, Artinian property is more strict. So your Artinian will imply Noetherian, but so far it is not clear. Yeah, so let us prove it, proposition. But in order to prove the proposition, we shall need some additional technical lemma that really tells you about something about submodules in M. Yeah, so for those who already have learned homological algebra, this is some kind of instance of phi lemma. So, Извините, да. у нас там вот в точной последовательности у нас ядро не должно быть еще образу равно. Что? Ну вот у нас, если последовательность точна, то у нас Да. ядро совпадает. Ядро совпадает с образом, но смотрите, что тут, ну вот, как бы, вот что тут образ? Не, я имела в виду ядро вот Вот предпоследней ядро стрелки. вот тут? Нет, предпоследней стрелки ядро. Вот из M в M2 ядро. Ну вот, Вот оно совпадает с образом из M1 в M. ну, как бы, ну вот тут как бы вот инъективно, ну просто, ну действительно, я это, ну в смысле я, да, забыл сказать, что m это фактор, m2 это фактор m фактор по m1, вот на самом деле, спасибо, что сказали. Ну там что может быть действительно любое, ну это и есть то, что вы сказали. Вот, ну, потому что может быть любое вложение, а потом не связанное с ним сюрреактивное отображение. Спасибо. Вот, ну, yeah, so if you have this, exactness of course means that just let me say it explicitly. So if you have the sequence mi plus 1 and mi plus 2, so if you have here pi I and here is pi I plus 1, so this sequence, so you are saying about exactness in a particular place, so you are saying that this sequence is exact if the kernel of pi I plus 1 is equal to the image of pi I. Подождите, но если мы постулируем, что последовательность точная, то, то это выполнено. Ну, я просто сказал только, ну, меня очень правильно поймали, потому что я тут сказал только инъективность и сюрреактивность. Я не сказал, что эти... Так написано. Ну, это я добавил, но после замечания. Но я не сказал, как эти отображения связаны. Ну, просто они же могут быть никак не связаны между собой, поэтому априори. Не, в смысле, если последовательность точна, то это же просто утверждение там теоремы. 5 лем. Ну да. Ну вот, нет, так я еще ничего не сказал в смысле, я еще не сказал утверждение прав. Сейчас, это не 5 лем. Ну это просто... Yeah, so let me say the following. So if so, the following proposition. So that is. Yeah, so if you have exact sequence. And suppose, so here you have, so I will assume that M1, so you have, M1 is just some module of M2. And then I want to say the following. Suppose you have, here you have two modules. So N1 that sits inside the N2. And assume that
assume that intersection of an, so they have the same intersections with the kernel of pi. And they have the same images, yeah? Then I claim that n1 is equal to n2. То есть, ну вот как бы, давайте я сразу тут какой-нибудь контрпример приведу, ну вот чтобы, ну вот к этому утверждению, да, ну вот, то есть, yeah, so this notice that this condition of inclusion is essential. Yeah? So this is essential. То есть два подмодуля, да, вы хотите, ну, внутри M, вы хотите проверить, ну, один лежит в другой, вы хотите проверить, ну, как бы, одинаковые они или нет. Вот для этого нужно просто их пересечь с ядром π и увидеть, что пересечение с ядром одинаковое, посмотреть на их образ внутри, и он тоже должен быть одинаковый. Тогда модули совпадают, да? То есть это вот такая проверка, когда модули равны. Но дело в том, что, например, вот как бы эта проверка, она выполняется только при вот этом вот включении. Это существенно. Но вот кто-нибудь понимает, почему? Ну да, давайте просто вообще векторное пространство возьмем, да? Ну вот двумерное векторное пространство. Да, ну как бы в качестве это пусть будет m1, а это будет m2, да? Соответственно, ну m это просто m1 плюс m2, прямая сумма. Yeah, so m is just the direct sum of vector spaces in R2, so yes, so this is just the example for R2. And you can take n1 like this, yeah, and then 2 like this. Yeah, so you do not have inclusions between the modules, but notice that the intersection of this kernel is 0. Yeah, so n1 intersection with n1 is equal to n2 intersection with n1 is 0. And the map to m2 is surjective. Yes, so that the images pi of m1 is equal to pi of m2 is equal to m2. Yes, so this really tells you that condition of inclusion of one module in the other is essential. Yes, so let us prove that claim. Yes, so let me. Да, сейчас я что-то тут с обозначениями не согласовался. Проверю. Да, все хорошо. Секунду. Нет, тогда я тут лучше переставлю вот так вот. Мы проверяем через условия конечной порожденности или как? Нет, в смысле, это вообще не к этому. Это мы пока неоторвостью не занимаемся. Да? Мы просто занимаемся вопросом, когда два модуля в M одинаковые. Пока еще я ничего не говорил. Но это вот как бы, если мы думаем о конечной порожденности, то у нас будет вопрос такой, когда модуль будет конечно, ну вот когда модуль, полученный как расширение, будет конечно порожден. Какие образующие в него нужно добавлять. Это мы тоже обсудим. Вот. Так. Yeah, so
Yeah, let me. So here you have N1 and N2. Yeah, and what you want to get that any element of N2 can be written as the combination of elements in N1. Yeah, so take N that belong to N2. Yeah, so you can do the following. So take this element, so you want to prove that it belongs actually to N1. Yeah, so if you have taken it, you can take pi of it. So it belongs to the image of N2. And of course, we know by assumption that it belongs to the image of N1, so meaning that there exists N1 in N. So in N1 such that pi of N is equal to pi of N1. But then you can take the difference, so take N minus N1, and since the images are the same, so that means that the difference belongs to the kernel of pi. So notice that the difference between belongs to the intersection of N2, yes, so the larger module, and the kernel, which is equal to M1. And by assumption, again, this is equal to N1 intersection with the kernel. So this means that N minus N1 belongs to N1, and this implies that N belongs to N1. Сейчас такой вопрос. Да. Вот мы применили π к n2. Ну, не к N2, а к элементу N2. Ну да, а вот где гарантия, что у нас на нем π определено? В смысле, ну, это подмодули внутри. То есть мы берем n1 и n2 как подмодули n. Ну, в смысле, мы стартовали с них, да. Просто Но это не было. условие было. Я просто сказал, что... Но это как бы это лемма, чтобы проверить, что два подмодуля. Все хорошо? Да. So why pi of n2 is equal to pi of n1? Which one? No. This one? Yeah. I mean, choose n1 such that pi of n is equal to n. No. Since, I mean, why that property holds? I mean, this one, yeah. it was in the conditions, by assumption. Uh, We have assumed that if you have two modules such that the intersection with M1 are equal to each other and images in M2 are equal to each other, then the modules are in fact equal. yeah, but If the images for module, so pi of n is from this one, and by assumption I assume that this holds. so why do you assume that it holds? I mean, it is a proposition that I have stated. But in the proposition also you assume that pi of n1 is equal to pi of n2. Yes. So why did you assume that? Why do I assume this in the proposition? Yeah, I mean, I didn't say how I'm using it, yeah? So assume that this holds, then I want to derive this one. I mean, so that is the condition, right? I mean, yes, pi of this n1. is condition. Yeah, so So you're asking why I want to have this condition. yes. In a second you will see, I mean, after, so we finished the proof of proposition, now you will see, I mean. Okay. Okay, so we are approving this proposition. Yes, yes. Not the big proof. Yeah. Okay. Yeah, so let me write it down. Proof of proposition, of small proposition. Yeah? So, yeah, so proof of main. So now we can finish
the main proof. So this is some kind of technical lemma that is important for us. So assume that we want to prove that M is Noetherian. So you start with a sequence. So suppose you have N1, Noetherian or Artinian. So again, I emphasize that doesn't matter the direction of the sequence. Only you should have the modules that can be, so the two elements in the sequence should be contained in the one in the other. So that, yeah. So then you can, this is Ni as submodules of Ni as submodules of M, and you want to prove that it stabilizes. Yeah. So you can take pi of Ni, and this is again the sequence, decreasing sequence, increasing sequence, well here at least, and this stabilizes, yeah? So this stabilizes at some point, stabilizes in M2, since it is Noetherian, yeah, so since M2 is Noetherian. Then you just, so since it stabilizes, you get that, so when, so it stabilizes when I is bigger than K, so K 0. Yeah? So also you can take, the intersection of Ni's with M1. Yeah? Yeah, and when you are taking this intersection, it also stabilizes. So also stabilizes. So since M1 is Noetherian, and this tells you, yes, possibly for different number. Yeah, so for I is bigger than K1, and if you take maximum, so you may assume that both sequences stabilizes. Yeah. So for maximum, K0 and K1. Yeah, so you have the following property. Yeah, so if I is bigger than this maximum, then you have the following property. You have Ni that sits in N2, Ni plus 1. So these are submodules of M. So these are submodules inside M. And you have the property, so this sequence stabilizes the images and intersections with M1. So we have pi of Ni is equal to pi of I plus 1, and the intersections with M1 are also equal. So this of course implies that N1 is equal to Ni plus 1, Ni is equal to Ni plus 1, and this modules, so this sequence stabilizes. Yeah? So sequence of Ni stabilizes. Yeah, so this is also you can
Yeah, so for Noetherian property and being finitely generated, you can reformulate this literally for finitely generated. Yeah, so proof number 2. Yeah, so you have to take, so here in, so you have to take M, so you have M2, so here you have M1. Here you have some module N, and you want to prove that N is finitely generated. So, yeah, so only, so here, this was proof for only Noetherian property. То есть условия вот того, чего вы сейчас формулируете в смысле этой картинки, да? Что? Вот вы сейчас сформулировали утверждение, вы его сформулировали для М1 и М2 как на картинке, да? В смысле, вот я хочу как бы доказать тоже, ну, аналогичное утверждение, ну, в смысле предыдущее утверждение, но только для нетеровости. То есть я хочу доказать, что если М1 и М2 нетеровы, то и М нетеровы. Но использовать я хочу не условия для цепей, а хочу условия использовать конечные проводимости. Нет, ну то, что вы выше сформулировали, оно в каких терминах формулируется? То есть там был М1, М2 и Пи. Они откуда взялись? Ну вот отсюда. Да, вот отсюда, да. Спасибо. То есть если М1 и М2 нетеров, то и М. И то же самое для Артина. Вот это было утверждение. Там, вот оно. Вот так. Ну вот это так. Yeah, so here I want to use the following. So here, here I want to prove that if M1, M2 is Noetherian, are Noetherian, in just as in definition 2 of Noetherian property, yes, so that any finitely generated, so any submodule is finitely generated. So any submodule is finitely generated. So that I want to take any submodule N and to prove it that it is finitely generated. Yes, so to prove. Вот это неожиданно. Yeah, but then we want to do the following. So we want to understand how to pick up generators. Yes, so you can take M1 intersected with N. It is submodule of M1, and by assumption it is finitely generated. It is finitely generated, and so here you can pick up generators N1 and Nk. Yeah? So it generates M1 intersection M1 and N. And also you can take an image of N and again by assumption
So it is a submodule of M2 of Noetherian module. So by assumption it is finitely generated. So let us take for generators M1 overline, etc. M L overline, and of course, yeah, so this is y of n, and you can, so these are elements, so here mi overline are elements of M2. So you can, by surjectivity, you can lift them to M, yeah? So mi, so choose mi inside the M, such that pi of mi is equal to this mi overlap. Yeah? And now you have to just prove that this is a collection of generators for n. Yes, so this collection. Yes, sorry, not in M, but in N. Yeah. So you take mi in N such that P of mi are inside M. So this is collection of generators for M. And this is more or less easy, and it is the same as we did in the previous lab. Yeah, so that just let me do it. Yeah, so you take n inside n, and you want to express it. Yeah, so of course, actually you can apply previous lab. So now I realized that you can do the following. Yeah, so you can take the module generated by n1 nk, yeah, and m1 ml. Yeah. So this is submodule of n. Yeah? And clearly we have chosen this module, so take it to be n tilde, and you take n tilde to be, so it is a subset of n. Yeah? And by assumption you have, so you have intersection of this module, and already, so И наоборот ли? Нет, но вот это под все эти элементы внутри engine. Потому что у нас пересечение с каким-то. Ну, да. Да. Поэтому можно, so you can take intersection of M with M1, and you know at least that it contains N1 and K. So this is clear, yeah, because you have these elements. But this, by assumption, these are generators of N intersection with M1. Yeah, so by construction. Будете писать статьи, вот это вот как бы меня в какой-то момент научили, что вот как бы правильно писать by construction and by assumption. Ну, то есть вот как бы это такая калька, которая очень удобная. Вот. So this by construction. And also pi of n tilde, so these are in the kernel, so pi of n tilde is equal to simply to pi of this part, and this is just m1, etc. ml, so since pi of ni is equal to 0, and this is precisely, again, by construction, this is pi of n. Yeah, so we can use our previous lemma to see that n is equal to, n tilde is equal to n. So by previous lemma. А
А у нас вот M1, ML, это вот те, которые P от ML дают M с волной. Да. А можно спросить, почему мы знаем, что их конечное количество? Ну, потому что мы предположили, что N2 оно конечно порожденное. Ну, то есть как бы, Нет, ну в смысле у нас просто селективно это бежит. ну, просто, ну, у вас есть элементы, ну вот, просто набор элементов, которые порождают. Мы берем не все, а просто какие-то, да? Не, ну в смысле в качестве мытых мы не берем весь прообраз, вы берете представителей в прообраз. Ага, все, спасибо. Ну то есть как бы, конечно, есть много элементов, попадающих в мытое, ну в мытое тильда, ну можно любой элемент ядра добавить. Но мы выбираем произвольный, ну как бы, это как там, аксиома выбора должна быть или что. Ну, я шучу, но просто мы выбираем произвольный элемент. Да, я хотел so I wanted to prove this again explicitly, but I mean, so you could say that you take the element, take its image, express it as mi, take the difference of this element and its expression in m, and then the difference of this expression belongs to the kernel, so you can express it via n1 and k. But then I realized that I simply can apply the previous lemma. By previous lemma they equal, so this proves that n is finitely generated. So that gives a collection of generators for atlas. And then you can do the following. So you can notice, so you can notice first of all the following things. So suppose, corollary of this is the following. So suppose M is finitely generated. So suppose the ring is Noetherian. So A is Noetherian. Yeah, so then this implies that AN is a Noetherian module. So N is a module of AN is finitely generated. And this, of course, well, you can write simply, so whatever you like, I mean, so just decompose AN into, so write down this kind of exact sequence, or you can put n minus 1 here, doesn't matter. So you do it by induction, and you see that, this is by our previous statement, so previous proposition. Yes, so, and also you have the following corollary. Assume that A is Noetherian, and M is finitely generated. Then this implies that M is Noetherian. А M это у нас А-модуль. Да. То есть, ну как бы отсюда, ну и понятно, что вот это вот как бы утверждение мы не можем, ну, ослабить некоторую то есть конечно порожденную. So of course we cannot weaken the condition, first condition, because if you take for M finitely generated model which is equal to A, this implies
Noetherian property for A. Yeah? And notice that so if M is finitely generated, you can pick up the collection of generators, Mi. So let me comment on the proof. So Mi is generators. So you see that you have surjective map. So you have a natural map from collection of elements. Not natural, so you have a map related with this collection of generators as the IMI, and this is surjective. So this is surjective. Let us call it pi, and you see that the E is Noetherian. So the image of Noetherian module on the surjective map is Noetherian. So you have this quite important properties. And now we can state Hilbert basis theorem. And so notice so here you see that any finite sum of copies of the ring is Noetherian. But now we state one of the main theorems in commutative algebra. Hilbert basis theorem. It says the following, so if A is Noetherian, then the polynomial ring with coefficients in A is also Noetherian. Yeah, so notice that the problem here, so in proving this theorem is the following. So of course, as the module, as a module, so this is equal to the sum of the copies of A. But there are infinitely many elements, so infinitely many copies, and surprisingly, even if it is fine. So of course, you cannot say that it is finitely generated A module, but if so, since you are taking AX. Then we shall show in a second then that this module is finitely generated. Maybe it is technical, more convenient for me to do the break now. So let us have 10 minutes break. Да. Если у нас прямая сумма просто А на это же будет все-таки кольцо. Что? Что будет? Это же все-таки... Нет, прямая сумма. Это прямая сумма, да, все прямая сумма. Там конечное числение нулевое. Так это получается.
Я хотел сказать, что вот это, слышите, здесь что эта штука не зависит от продолжения. Да? То есть здесь написано, что эта штука не зависит от продолжения. Здесь в смысле, да? Нет, в этом. Да. Да. Вот. А вот здесь написано, что это не зависит от, что это зависит только от расстояния. Ой, Только от кривой. да. Нет. 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 А чем еще? Ну, а именно от расстояния. У вас зафиксировано. Ну, здесь Т, да. Да. А ты взял и ограничил. Да, ну, короче, вся эта зависимость, то, что это может координаты поставить. Зависит только от, соответственно, гамма и индекса. Координаты, да. Это, ну, явно пишет это. Кстати, вот тут, собственно, написано, как оно видите. Так. В это окружающий вектор. Если ты находишься только, ну, если ты берешь, когда ты берешь, у нас будет индекс, да? Да. Когда мы берем то мы же уже ограничиваем только. Да. Здесь видишь выражение очень прикольно. Хотя вот, нет, это уже в координатах. Кстати, это есть доказательство. Это есть. Да, это что неизвестно продолжение. Ну да, это Милнер, кстати, это КДК. Пишем координаты. Ну да, да. Типа координаты или докажи? Задача была, ну, без Ну просто типа докажи. А написал координаты. Вот. Вот. Прикольный фич, который из этого заранее. Есть сфера. Из того именно, с подрослоением сильным. Да, да. Твое это называется слабым или сильным? Да. Вот. И у тебя есть Да. Вот. Вопрос. Как посчитать, и ты берешь там касательный вектор, который смотрит там, перпендикулярные. Вот. А потом ты его да, а потом ты его берешь правильный перенос, даже твой. А связанность какая? Величина? Связанность, у тебя индуцируется рівного нет. Ну да. Величина. Я еще это не учил. Я сейчас соответственно. Ну, слушай, на самом деле не очень важно, какая связанность, потому что она индуцируется при Хорошо, я просто пока я не знаю, как это происходит. Я еще не начал. Сейчас. Хорошо, тогда задаю еще один факт. Ну давай, я просто думаю, что это какая-то связь. Мне кажется, как не связано с миром. Ну, в общем,
Задача узнать, на какой угол повернется вот этот вектор, если его протащить в сторону. Все вершки. Да. Тут. Кривая разве не должна быть без самого пересечения? Кривая, которую ты можешь продвинуть. Начало конец подумать. Ну вот разве конец не должна начало конец? Ну вообще, в принципе, кривая разве не должна быть, если мы пересекающиеся. Да, кстати, Да, пока вот еще. ты 0,1. Ну, просто... Так. Ну как, это же... Ну, это как любая кривая, в общем. Ну, кривая, это же отображение. Да. Вот, но это не означает, что образ не говорит. Да, не означает, но зачем это надо? Смотри. Так. А в том, что если оно пересекает, то это не будет многообразие, это во-первых. Так? Локально не будет локально крестик. Локально происходит. Смотришь на отрезок, который в 0,1. А, ты хочешь сказать, что ты наберешь подрослоение на отрезок? Ну да, это выбор. То есть это такой прием, чтобы можно было разрешать самопересечение. Я просто думал, что типа там... Я просто думал, потому что... Распишешь еще. Короче, получается, что... Я не особо напрягаюсь, например, для лекции Типа я забаню, что я тоже или ну, она еще не уволена, она еще не уволена. Мы просто начал в эту субботу начал пробовать. Нет, делала листик. Ну и иногда у меня нет, смотри, ты берешь, ты взял наш листик по женскому классу, она взяла листик у тебя. Это сильно. Нет, я хотел просто посмотреть, как они работают, чтобы они первую сделали. Не надходит. Это тоже. Я хочу, чтобы они жили. Да, теперь мы просто будем появиться. Нет, ну просто у нас три группы дела, кто теперь. Если я. Я вообще думаю, можно объяснить, у него там 5 класс, это вообще там, короче, 5 этаж, но мне передалась девочка. Why it called Zhgun basis theorem? I mean, why is it basis theorem? Because it's not any ideal
x is finite. And we have a set an different property, and we have defined it as increasing sequence. But there is the second definition that says that any ideal is finitely generated. So finitely generated means that ideal has been. Это про нитку. Я думал, ты до сегодня спрашиваешь. Я думал, вообще. Одна пара? Да. Лучше. Да, вниз. Точно последовательность была. Это, кстати, записано? Ну, нет. Вопрос нет. Это в самое начало отмоталось. В чем дело? Не, ниже. Когда мы про абсолютный говорим. Ну просто у вас как строится эти? Ну просто прямая сумма у вас. Ну, вы автопомимо можете уже сказать. Плюс. Ну, как бы у вас есть проекция на Ну, можете в любую сумму разложить, да, на самом деле. Лишь бы слагаемое стали. Ну, давайте покажем. Да, здесь именно модуль рассматривается, да, или кольцо. Где? Вследствие. Это кольцо здесь, да? Это кольцо, да. Ну, из того, что у нас кольцо, следует, что в степени как модуль уже, вот это модуль уже. Ну, как бы, давайте я напишу, что это плюс это модуль. То есть тут как бы, ну, то же самое, что и здесь, да, здесь кольцо, так. Когда мы кольцо на вершинах вложили в прямую сумму, теперь тоже модуль. Ну, да, причем, ну, как-то тут важно, что это, ну, вы реализовали это как прямую сумму модулей, но это модули, а не, ну, то есть, как бы вы просто забыли структуру умножения на кольцо членов, да, то есть это просто изложение как модуль. В теореме Гильберта мы хотим доказать, как именно кольцо, да, может быть? Ну, во-первых, как кольцо, да, поэтому вот это ничему не противоречит. Ну, потому что, ну, хорошо, у вас как модули бесконечная сумма, но у вас же еще, вам разрешается АХ модули, поэтому, ну, там уже не, ну, в смысле, что мы смотрим на любой идеал, как бы мы хотим посмотреть это как АХ модуль, поэтому я просто, ну, как бы, то есть, просто это пример того, что, ну, как бы дополнительная структура улучшает ситуацию. Yeah, so here we shall notice several things. So proof of the theorem. So note that you can consider the polynomials of degree less or equal than d. Yeah? So so for such polynomials you can do the following. So the polynomial f of x
You can associate highest coefficient. So actually what we want to prove when we're speaking about, when we're proving that AFX is not in a theorem, so we want to prove that any ideal I of AFX is finitely generated. So it is finitely generated as an ideal, yes. So that for us it means that there will be a collection of polynomials, such that any element f from the ideal will be written as gi fi, where gi's are also polynomials. Yeah. So you are generating this. So from this point of view, it will be so it is the same as generated as AFX module, but notice that the coefficients are not from A; they are arbitrary polynomials. So so notice that you can consider this polynomials of degree less than b. So let us mark this as ADX. Well, maybe AXD better. And you may intersect I with this subset. And why was so you can say that it is call it So if you take this intersection, so these are just polynomial of degree less or equal than d in I. But notice that вопрос, да вы просто спрашиваете, а то я пока не вижу. Вот, Да. вот мы берем f от x как некоторый многочлен, и потом мы его отправляем в AD. Можете объяснить? Ну, да, сейчас еще раз повторю. Где у нас это происходит просто? Не, ну вот сейчас я еще раз. Я просто как бы рано начал, ну вот давайте вот это сотру, ну тут просто будет обозначение. So if you have ideal, you can write down, you can intersect it with, so this is a x module. And notice that polynomials of bounded degree, they are not a x modules, they are just a module. Yeah? So these are a module. Yeah, so I will write that AXD is just, so this is precisely direct sum of a modules. Yeah. So let me put it like this. XD plus AX D minus 1, etc. plus A. So it corresponds to the composition of the polynomial. So writing the polynomial as just as the polynomial. Yeah. And notice that this intersection is actually a module. Yeah. So this is a module, and moreover, it is a submodule of AXD, so of the module that sits inside AXD, so the direct sum of, well, D plus 1 copies here. Ну, то есть, как бы коэффициент нулевой же, да? Вот, то есть, у нас вот это А-модуль, который сидит в АД плюс 1.
So, but A is Noetherian. Почему это писать? Ну, с D начинаем, коэффициент А0, да? Последний. Свободный член, он без номера. С нулевым номером. So A is Noetherian, so this means that E D plus 1 is Noetherian A module. And also this this intersection of the ideal is also so I intersection with XD is also it is submodule in the Noetherian module. So this is Noetherian A module. And here you have a map. Yeah. So just let us consider just from this intersection. You can consider the map from to the highest power. Highest coefficient. Yes, so if you have the polynomial AD XD plus A0, so you have a map that associates the highest coefficient. And notice that so since you have so this decomposition as the coefficients. In the sum of the coefficients is just a decomposition as a module. So projection to the highest coefficient is also projection as a homomorphism of a modules. So it is clear that, or you can prove it directly. So you see that the image of this projection is so that the map that to the polynomial associates the highest coefficient. This is ideal in A. Yeah, so this image. So this is actually a homomorphism of A modules. And this form ideal. So it is ideal. Image is ideal in A. Yeah. So the set of highest coefficients, so meaning that set of highest coefficients, set of highest coefficients of polynomials of degree less or equal than d. But for the highest coefficient, set of coefficients of degree d. So I fix the place where I take the coefficient. Yeah? А он не субъективный гомоморфизм? Нет, ну не обязательно. То есть как бы вот это же некоторые условия принадлежат идеалу. Но возьмите идеал, например, порожденный одним элементом, одним полиномом в степени d. Тогда, ну просто вот эта вот штука, она отобразит его старший коэффициент ну вот в этот коэффициент, но это будет идеал в А, порожденный одним элементом. То есть вы здесь полином можете умножать на число, но как бы... Yeah, so more generally, you can just notice that, so let me say that if you have a polynomial, so notice that you have to prove that what you are generating is ideal, but of course if
So you can notice directly that highest coefficients of the polynomials of degree d form the ideal, simply because you can add so I want just to say it explicitly, because it is usually said like this in the theorem, that if you have f and g, then AD plus BD correspond to the polynomial f plus d. If you want to say that A times AD for any element of A, so in order to show that it is actually ideal, it corresponds. And the sum, of course, is the element of I by assumption. Yeah, so if you assume that f and g belongs to I, then the sum will be in I, and this is the highest coefficient of A times f, and this, of course, also belongs to I. And more generally, you can consider the other ideal. So consider I infinity ideal of A formed by highest coefficients of polynomials f inside I. Yeah, so notice that so clearly, so it is precisely the case where it is more clear, it is easier to see that. So if you have a polynomial, so here I do not specify. So I just take the first non-zero coefficient of the polynomial, and to f that sits in I associate the highest coefficient. Yeah? And notice that again, but I do not specify the degree. Yes, so the corresponding degree of the polynomial. So the thing is that clearly, if so, why this this collection of elements, this form the ideal in A. Because for multiplication it is the same, so for any A inside A times AN is the highest coefficient of F times A. And what to do if you have the following situation? So suppose you have f and g of different degree. So deg f is bigger than deg g. Yeah. So what we may do? How we so that means that our ideal to f you associate the highest coefficient of degree n. Yeah. So f is equal to an x n plus something. So you associate an. So to g, so let us to g you associate bm, but you want to do the following. Yeah? So you want to just in order to prove that this is ideal,
you want to need, so you want to prove find the polynomial with highest coefficient an plus bm. But notice that here the degrees are different, so if you add them, the highest coefficient will be just an. Yeah? So how to get this coefficient? Ну, помножить f на умерщвленную нужной степени. Ну только же, да? Уже. Сейчас, да, у нас уже меньше степени. То есть мы берем вот это и домножаем просто на x в степени n минус n. Да? То есть вот как бы, ну и старший коэффициент становится у этих уже многочленов равной степени. So this polynomials have the same degree, and notice that this polynomial is also in the ideal. Yeah? So this are both in the ideal, so this is highest coefficient of the sum. And notice, here it is, notice that if you think of these ideals corresponding to the highest coefficients of degree d, yeah? So here we have considered this ideal, so let me denote it by ID. Yeah, so the ideal of polynomials of highest, the ideal of highest coefficients of degree d. Yeah, so if you denote it by ID, you notice that actually you have inclusion between ideals. Yeah, so ID is a subset of I d plus 1, yeah, because if you have the polynomial f of degree d, and the intersection of with I, yeah, so you can multiply it by x, and this will be a polynomial of degree d plus 1. And still it will be an I because I is the ideal. So this means that so highest coefficient of this polynomial gives element of ID, and the same highest coefficient a d so gives element of ID plus 1. Да, то есть множество старших коэффициентов, они друг в друга вложены. И как бы, so this implies that you have inclusions of this ideal, and this ideal that we have considered is just I infinity. So the ideal, it is the union of ideals of highest coefficients. So ideal of highest coefficient of polynomials of in F. And now we have to use Noetherian properties of A, yeah, so that by Noetherian property of A, I infinity, yeah, so this is everything is in A. So this is finitely generated. Finitely generated. So you have this collection of generators. Yes, so let me write it down. So yeah, so you have collection of generators, and so that means there are polynomials. So there is a set of polynomials
so f1, etc., ft. In I, such that their highest coefficients generate this ideal. Yeah? So a degree of fi equal to di, and a di that are highest. So a di I. Yeah, so I use two letters. One referred to the polynomial, and one referred to its degree because it is highest coefficient. So highest coefficient of fi generate, so the set of these highest coefficients generate I infinity. And now we have to do the following. So we have to make the following is the observation that now any polynomial should be written. Yeah. So notice the following. So here you have corresponding collection of degrees. So let us take maximum of degrees. So maximum n is equal to maximum of di. And also we take now the module. So this is not enough to take. So these generators are not enough to generate the whole I. We shall see it. So also we need to take additional generators. So let us do as follows. So take n to be maximum of di, and take the module. So ax is n, so intersection with I is finitely, now it is finitely generated a module, so finitely generated a module. So you just take its generators. Okay. So it is not a x module, but its generators are also polynomials. Yeah. So you take g1, etc., gl to be its generator. Well, f1 tilde, fl tilde, its are its generators as a module. Now what? So now this set of generators will be enough to generate everything, and now we shall show it. So show that. This is the full set of generators, full collection of generators. And this will be done as follows. So let me put. So start with element f in I of degree d. So degree of f is equal to d. So assume that it is bigger than 0. So assume that d is bigger than n. What can we do? Yeah. So we can take highest coefficient. A d is it is element from A infinity, so it is highest coefficient of f, and by assumption it will be written. So by assumption that
I infinity was generated as I di I. Yeah? So this AD can be written as bi, the sum of bi dii, where bi's are the element of A. Yeah? And now you can take f and so what polynomial have this kind of coefficients? Yeah, so you can take f and subtract the collection of generators corresponding to this highest coefficients. Yeah? So if you subtract them, yeah, so that since fi are elements of the ideal, this polynomial will be still inside our ideal, but it has highest coefficient equal to 0. Yeah? Sorry, I forget to do very important thing. Yeah, I have forgotten to make this thing. So this make the highest coefficient of this sum equal to precisely this coefficient. So what I should do here? Да, тут нужно домножить на x в степени какой? d minus di. Да. So if I multiply it, so this will be still element of I, but it has a degree, so f tilde, so degree of f tilde is less than b minus, less or equal than b minus 1. Yeah? So by this procedure, you can reduce your coefficient. So until, if d is bigger than n, then you can reduce your coefficient until it is equal to n. But if degree of f tilde is equal to n, so less or equal to n, this implies that f tilde belongs to the submodule of a of x n intersection with I, and f tilde can be written as in this set of generators fj, cj, where cj are now elements of A. So this allows you to write down any polynomial in the ideal in terms of finite collection of generators. So this allows to express any this combination of generators. То есть, ну, я думаю, что многие из вас примерно такое же рассуждение видели. У нас там как бы в книжках иногда, иногда используют вот эти модули, иногда делают эту процедуру индуктивно, да, ну как бы можно, можно просто, можно вот эту вот как бы процедуру явно прописать, а именно, so you can write down explicitly the way you are choosing the generators in this module, yeah, because you may do the following, so you may pick up, so you may consider the map of polynomials of degree exactly n to A and generate ideal there, so you then you can do it for any n. And then you can do as follows. So if you have f tilde that is precisely n, you can subtract the linear combination of ci's times fj, where fj generate
their coefficients generate precisely the highest coefficients of degree precisely n. Then you subtract them and you reduce the degree, and you do it step by step. And this is precisely the same thing that we do in this lemma, that in the extension, yes, so we have proved that if your module is the extension of two modules, the generators of the extension are just the lift of the generators and then the generators of the intersection. So this is if you look at that algorithm that does this module, this is precisely what you do on this step if you want to write down it explicitly. Yeah, so this finishes Hilbert basis theorem, and of course, yeah, so that as a corollary of Hilbert basis theorem, so I mean that you can, any polynomial, just if it is Noetherian, so the collection of n polynomial, so n polynomials is Noetherian. Yeah, so let me do a question exercise. Yeah, so exercise. If you can consider formal power series, so if A is Noetherian, yeah, so is it true then that the power series is Noetherian? Formal power series, yes, so means that you can take infinite number of, so series that consists of infinite number of elements, and since you you can add them just term-wise, yeah, and you can multiply, but since when you multiply you use only finite collection of elements from each of the series, this is well-defined operation, so this allows you to get the structure of the ring on the power series. So, да. Верно ли обратное утверждение в теореме Кимберля? А что значит обратно? Что если кольцо полиномов Нётерова, то само кольцо А тоже Нётерова. Ну, Как любой подмодуль. А это подмодуль. ну да, это же. Yeah, so that yeah, so now so now I wish to make some kind of exercise section. Yes, so I finished today with Noetherian properties. So now we have several problems from previous class that I want to discuss. So let me do it. Yeah. So on previous class I wanted to do the following. So suppose you have V and W are finite dimensional vector space. So finite dimensional vector space. Okay. And this was generated by EI, and this has basis Fj. Yeah? So I wanted to form V tensor W, and here I wanted to form. I wanted to prove that the EI tensor Fj is a basis. Yeah, so how to prove that something is a basis? Yeah?
So, yeah, of course, you may say that, yeah, so first you have to express any element in terms of these elements, but this we already know. If you have modules and the generators, the pairwise products are just generators for the tensor product. So we have to prove, so it is clear that it is form the set of generators. We have to prove that it is linear independent. And how to prove that a basis is linear independent? So what is the easiest way to do it? А на самом деле самое простое это выбрать двойственный базис. Да? Как только вы выбираете двойственный базис, вы автоматически знаете, что ваши вектора линейно независимы. Правильно? So in order to do it, it is enough to choose a dual basis. Because if you take a dual basis, means that you have such linear functionals. So well, if you are speaking about basis EI, yeah, so you are speaking about linear functionals that LGEI is equal to Kronecker delta symbol. So just this is 0 I is not equal to J and 1 I is equal to J, because if you have linear combination AI, EI, then evaluating this linear function LG is just equal to AJ. So clearly the linear combination equal to 0 implies yeah, so that evaluating a linear function will be 0, but this is just a coefficient with respect to J. So having the vectors, having the functionals that form the dual basis in this sense already proves the linear independence. And now you can do the following. So now you have, so suppose, so now you have a basis, so let us take, so EI, so we can take a dual basis in linear functionals, so Li, and for Fi, Fj, yeah, so let us take the dual basis eta J. Yeah, so let us put psi. То есть, как бы теперь, so, and what is the dual basis for EIFJ? Yeah, so the, how to write down? Yeah, so in order to, so you have to have the evaluation, the linear functional that will give you Kronecker delta symbol on this monomial. Yeah? And what is this dual map? Yeah? So to this Fg, you have to produce the map from this linear function. То есть как вот двойственный базис вот к этим мономам.
Ну, можно просто перемножить и как раз будет единичка, когда все будет. Да, можно как бы взять вот эти вот линейные функционалы и ну, как бы перемножить. То есть это, ну вот, so the product of linear functionals will give you the map. So it gives a bilinear map. From V times W to K. Yeah? So this is just to V and W. You associate a product. Yeah? So that is psi I of V times eta J of W. And since the product in K is linear and these are linear functions, so this is bilinear map. So since psi I and eta J are linear, and product in K is linear. And this gives you the map from tensor product, yeah, to K. That and you can calculate the answer for this tensor product, and this is precisely Kronecker delta symbol. Yes, so this f tilde ij. Yeah, so f tilde ij calculated on ek fl. Yeah, so this is precisely psi I of ek and eta j of fl, which is a Kronecker product of Kronecker delta symbol of ik and jl. Yeah? So this here we use the universal property to construct these linear functions. Yeah, so that what I wanted to illustrate here. So that actually. So yeah, now yeah. So let us return to spectrum. So now I want to recall the following exercise here, so that S inside the A is multiplicative set. Yeah, so now we have noticed that if so we wanted to discuss what is spectrum of localization and spectrum of A. And we have mapped the spectrum of localization via, yeah, so we have a natural inclusion, natural map, not inclusion of A into AS. And here you have given pi here, pi tilde here, you can take the pre-image of this pi tilde and get the map into the spectrum. And we said that the image of this map are those pi in the spectrum, so image, so spectrum of AS corresponds to the subset of spectrum of A of such T in the spectrum of A such that intersection of T with S is what? Это мы в прошлый раз. Пусто. Empty. So, yeah, so we noticed the following, so that we have an inverse map. Yeah, so we have inverse map. Yeah, so first of all, if your ideal is invertible, and if you have
if your ideal is obtained as inverse of ideal, it is clear that so that the invertible elements, so S US was not in P tilde because you cannot have invertible elements. So this implies that of course S intersection with this I inverse of P tilde is empty. Yeah? And so vice versa, if you have non-trivial intersection, yes, so that if you take this converse map that to P associates P times AS, yeah, so if this condition wasn't satisfied, then of course you will have, so this map would be to the whole ring. Yeah. So, да. А мы здесь не, у нас нет прикола, что логическая ошибка, не в ту же сторону делать? Нет, это не в ту же сторону, потому что, ну, как бы, это, но мы просто еще не доказали ничего, как бы. Сейчас. Да. Скорее, сверху утверждение, которое на самом верху. Но если, утверждается, там утверждение такое, что вообще тут равенство. Нет, вопрос в другом. Смотрите. Вот то, что наверху показывает включение вот такое. Там вы вопрос просто не дослушали. Да. Смотрите. Там получается у нас S это кто в данном случае? Это у нас мультипликативное подмножество, так? Да, но оно как есть в АС и в А. Да. Ага, то есть сейчас АП это какой-то простой идеал. Да. Угу. Но если вы стартуете с любого, с простого идеала P тильда в локализации, да, то есть вы его можете, вы понимаете, что S не пересекается с P тильда внутри локализации. Все, то есть вопрос, если там описок. Нет. Ну, вот тут была, но не там, где вы сказали. Да. Да. Ну, вот тут была. Ну, я, как раз про эту строчку и говорил, просто... Вот, ну и тогда вы видите, что S, оно уже в локализации не пересекается. Ну, значит, когда вы пересекли, не пересекается. Вот. Ну и вы знали, что по вот этому идеалу строится вот этот. Но вот вопрос такой, что то есть в одну сторону мы включение получили, вот, тут как бы и еще, тут есть следующее. So we have the following maps. So suppose you start with so I claim that if you have P and Q, so two different ideals. Yeah. So first I want to say the following, that you have. I guess we already noticed on previous classes that if P is prime, then P times AS is prime. Это мы вроде доказали. So if P is prime, this implies that PAS is prime. And moreover, so I want to derive the following. So I want to derive that if you have so P, so here is inside Q, and where P has zero intersection with S. So this implies that PAS is not equal to just QAS. Yeah? Ну, то есть, как бы, что вот теперь мы знаем, что спектр АС он попадает в это множество, теперь мы хотим вернуться, да, ну, взять идеалы отсюда, и мы можем их отправить сюда, мы хотим получить, что
что отображение, что тут идеалы, грубо говоря, не склеиваются. Да? So the claim is that or you can, so in other words, so in order to prove it, yes, so you have to, yes, so here you want to do actually the following. So no two ideals can be, so here two ideals cannot map to the same thing here. Yes, so that if P is not equal to Q, then we want to notice that P of AS is not equal to Q of AS. In order to prove bijectivity. So it is enough to prove. Or you just can do the following. So since you can take this ideal, map it here and map it backwards and prove that it is initial ideal P. Yeah? So it is enough to take pi, map it to pi AS, and reconstruct it. So apply I inverse of pi AS and prove that it is equal to P. Then you will get bijection of this set. То есть вам просто достаточно увидеть, что вы можете, если у вас все вот эти вот идеалы, да, которые спектр S, они были ассоциированы с подмножеством вот этих идеалов, да, то нам нужно достаточно, что если мы возьмем вот этот идеал, отправим его сюда, то еще обратное отображение даст снова его. Тогда у вас все вот эти идеалы, они реализовались как идеалы в AS. Правильно? So you have to prove, yes, so let us prove it, yeah? So suppose, first of all, so this ideal was generated by, кто-нибудь, может, расскажет? Просто нужно построить композицию вот этих отображений, да. Уже делали более-менее, просто давайте кто-нибудь пробует. Кто? Давайте, хорошо. Да, можно еще спросить у нас, это что такое, это вложение АВС? Что еще раз? И вот это... И это, да, вложение, не вложение, а отображение, в АС. Которое, стандартное, да, АС, я его напишу, просто чтобы всем было видно. Делить на 1. So we want to construct this composition and show that it is identity morphism. То есть сначала вам надо описать элементы вида P на AS каким-то удобным образом, чтобы P можно было легко вернуться в P. So we have intersection QTS is empty. So I think that we can describe like P wave with like A over. Сначала давайте просто напишем как линейную комбинацию АИТ, ПИТ делить на S. АИТ, ПИТ делить на СИТ. Сумма. Yes. So, but we can take the common denominator. And so we get linear combination of S. That's not as не сытый, но это... ТИТ. Что-то такое. Напишите S равно СИТ.
на 3. Вот, это триитая, да, и триитая у нас получается тоже... Триитая на ситая равна S. Да. Ну, напишите это. Триитая и ситая равна S. So these elements are from just our original ideal. So this element contains in... Tilde. Oh no, P tilde is А, from. ну, So just here, just here. не, ну я имею в виду, что теперь раз вы S вынесли, надо написать как P' делить на S. Да? В смысле, P вот следует, вот, и мы рассматриваем его как идеал в... P, да. Не, ну поскольку числитель принадлежит P, а знаменатель теперь у нас одинаковый, то это надо написать как P' делить на S. Да, я понял. Где P' уже принадлежит P. Yes. So, and we go now going second arrow. Так. Теперь просто нужно понять, когда вот этот элемент P' делить на S, да, когда он принадлежит Ну да, это правда. как раз A. So, Да, how? да, So we know that E sends A to A over 1. So we can get I to minus 1 power. Ну, не знаю, ну, короче. No, so you have to see when this pi divided by S can be written as A divided by Yes, 1. we can only send element like that can be written as this element. So when this element, and so we know. Там все уже? Да. Ну да, давайте. Я, к сожалению, Вот. я, к сожалению, там, да. Напишите тогда P' делить на S принадлежит образу. So, and we know that intersection of PS is empty. So with А вы напишите это условие, что такое P делить на S равно A делить на 1. yes, so what means that there exists two from S Ага. such that who multiplied by P minus is equal to 0. Нет, S на A, Ну, мы же в коммутативном случае, да? нет, P' на единицу равно S на A умножить на S еще. Я не увидел, просто у меня S как скобка. Да, извините. Ага. So what we know. So this means that you, so just S, write this down. So just put something to the right hand side and left hand side. Ну, просто напишите ASU равно P' на U. Ну, да. Ну и ваша задача что-то А сказать, правильно? Ну, как бы, раз у нас элемент пришел из А, вы должны что-то сказать про А. Про А. Ну, это элемент нашего кольца.
Ну, no. элемент слева принадлежит... So we know with S multiplied by U contains in S, because it's multiplied system, and with contains in our prime ideal, because yes, and because of property of prime ideal, we know that A must be from prime ideal too. So, and no. Ну, то есть мы получаем, что А принадлежит исходному идеалу, Да. и тем самым мы реконструируем наш идеал. Вот, ну и как бы с одной стороны реализуем множество, которое получено локализация, как внутри идеалов, ну, простых идеалов с определенным свойством, а с другой стороны каждый такой идеал дает не нулевой идеал в локализации, его можно снова вернуть операции нашей. Поэтому мы видим, что просто это множество объективно отображается в локализации. Спасибо. Yeah, so now I also want to just say something about so important properties of forms. Yeah, so again returning to the tensor product. I think we haven't discussed the following property that I want to say the following, that if you are considering the maps from n into k, yeah, so the maps of A modules by linear maps of A modules. Yeah, so notice that you can do the following thing. So if you have f, so for to the element n, you can associate by linear map. Now linear map. Yeah, so f, you substitute your element n. And this gives you a linear map from M into K. So now in this, so this was by linear map F. If you substitute the argument, then you have linear map K. And moreover, the map that associates to N this linear map is also linear. Yes, so the bilinearity says that this is a map. Yeah, and this is collection of maps that belongs to Hom M of K over A. So and notice that F belongs to this collection of linear maps, and this map precisely gives you the map from N into this Hom. So what we have constructed, that we have constructed via bilinear map the map from Hom into N of Hom of MK, and if vice versa, if you have a map which is linear and to any n it associates a linear map and it is linear with respect to n, this gives you bilinear map. So any bilinear map
corresponds to the map for the tensor product. Yes, so we have defined the tensor product in such a way that this is home from the tensor product to K. Yeah. So you have rewritten this as as a corollary. This is just a map from tensor product to K. It's just this kind of map. Yeah, moreover, we know that tensor product is symmetric, so you can swap M and N in this form. Yeah, so just as an exercise that should be done not now, so notice that exercise formulate the same thing for bimodules, yes, so in non-commutative case. So formulate. В терминах хомов, да? А? В терминах хомов, да? Да, да. Но только хома, как бы, вы должны на хомах, ну, аккуратно, говорить, какая там структура, да, ну, вот тут как бы мы говорим, что это А-линейное отображение, а там это бимодуля, поэтому у вас много может быть линейности, справа, слева, ну, вот это вот как бы надо отследить, какие там нужно билинейности брать, и написать это в терминах. Ну, вот, как должно быть in non-commutative case. Please for bimodal. Да, ну, а у нас во сколько? В 50 заканчивается или уже? А? 50. Ну, тогда я просто думаю, успею. Yeah. So now I wish to speak about prime avoidance lemma, which is a technical tool, but it is quite important thing. So prime avoidance lemma. And also I wish to speak a little bit about Chinese remainder theorem. I think most of you know it, but there are some properties that are important to recall. Yeah. So let me start with Chinese remainder theorem. So that so if you are speaking about numbers, so you can reformulate what are co-prime numbers. Yes, so if you have you can think of common zero divisors. Yes, so if you have collection of numbers, you can speak. You can notice that you can form the ideal of as an IDI. Yeah. And you can notice that saying that these numbers are divisible by the common, so you have greatest common divisor, means that precisely over integers any ideal can be is principal, so it is generated by one element. So greatest common divisor is precisely the ideal generated by the collection of elements. And notice that historically the notation which is used sometimes for greatest common divisor, it is just as it looks like ideal generated by this collection of elements. So we are speaking that it is prime if this ideal is just, I mean, we say that D1 and D2 are co-prime.
if greatest common divisor is 1, or more generally, you can think that so the ideal that they generate, it's unit ideal. So it is a unit ideal means, of course, the whole ring, the whole Z. And you can literally say that what means that ideals are coprime. So I and J are coprime, called coprime. If, yes, so let me here. I and J are called coprime if I plus J is the whole ring. Yeah? So actually, from the viewpoint, if you want to consider the sets, for example, defined by the polynomial, notice that being coprime is equivalent to say the following. So these are having this ideal is so suppose I and J are finitely generated. So you have collection of elements here, collection of elements here. If you form the ideal by this collection of elements, this corresponds to the intersection of sets. Yeah, so the zeros of polynomials. Yeah. So one set is defined by G1 Gn, the other is by F1 Fn, the other by G1 Gk, and their common intersection is just ideal generated by these two collections of polynomials. And saying that two ideals are coprime means that the ideal that the set, the ideal of functions that vanish on your subset is the whole ring. But you have constants in your ring. That means that your set is empty. So coprimeness means empty. And more generally, so you can say that if you have I1, etc., Ik are called coprime. So if I1 plus Ik is equal to A. So this, of course, corresponds to the intersection of the sets corresponding to this idea. So what is Chinese remainder theorem? Yeah, so yeah, it says the following thing. Suppose you have collection so a collection of pairwise coprime ideals. Pairwise coprime ideals. For collection of pairwise coprime ideals. Ij, yes, so Ij plus I plus Ij is equal to A for I is not equal to J. So you have the following properties. So first of all, the intersection of the ideals can be written as a product. So this is a very important property. We shall use it several times. So that's why I want to recall. This is one of the reasons that I want to recall this theorem. So notice that in general, yes, so that this is larger than the product.
but when we're speaking about pairwise coprime ideals, they coincide. And the second that it is so that you can form the map from A into the collection of residues, and collection of residues is just a sum of the rings of this form, and the claim that this is surjective. Yeah, so just phi is a surjective map. Yeah, so of course, kernel of phi is just intersection, so that's why. Yeah, so notice that I'm just writing down this statement, so it will be. I mean, this is clear, but I want to just to be written. And the third one, so just there are some, so that so it is not related precisely with the Chinese remainder theorem, but so this is proposition that is usually proved over the same lines, that if you have ideals, collection of ideals inside A, coprime ideals, meaning that I1 plus etc. plus Ik is equal to A. So this implies that you can pick up any powers of this ideal, and they will still be a coprime on the whole. So that then I1 and 1 plus etc. Ik and k is equal to A. So since this is related with the previous one, so that just I formulate it as just, no, it's not a consequence, it is a consequence of the methods of the proof. So let me finish for today. So next time we shall discuss this theorem and also prime avoidance. And then I want to pass the Сейчас сегодня такое.